Welcome inside the Media Center here at the BMW Ladies Championship. I'm here with Alison Lee. I will start it off with a few questions and then I will open it up to the group. 네, BMW 레이디스 챔피언십 미디어 센터에 오신 것을 환영합니다. 지금 앨리슨 리 선수를 모시고 몇 가지 질문을 제가 먼저 드리겠습니다. Alright, Alison, a phenomenal first day here at the BMW Ladies Championship. What was the mindset and the game plan of attacking this course? 네, 오늘 정말 훌륭한 하루를 보내셨는데요. 어떤 마음가짐으로 오늘 1라운드를 임하셨는지 궁금합니다. For me personally, I feel like my game's in a really good place. I'm striking the ball really well. I feel really good about my swing. Just something that's been lacking over the last year has been my putting. And so today I was just making the putts that I wanted to make, and it was a lot of fun for me out there, being able to shoot 9 under. I think that's tying my record for longest round out here in tournament play on tour. So really happy with that. 네, 오늘 개인적으로 참 좋은 플레이를 했던 것 같습니다. 퍼팅도 그렇고 스윙도 참 좋았던 것 같고요. 제가 지난 몇 년 동안 주력했던 좀 퍼팅에 오늘 신경을 많이 썼는데 퍼팅도 좀 제가 하고 싶은 대로 플레이가 나왔던 것 같습니다. 전반적으로 재밌게 했고 아마 오늘 스코어가 제가 알기로는 좀 토너먼트에서 가장 좀 낮은 타수로 기록이 된 걸로 알고 있습니다. 5 birdies in your first 9 holes. You talked a little bit about improving on the putting. What were those putts looking like going in? 전반전 같은 경우는 지금 버디가 5개 나왔는데요. 퍼팅에 주력을 하셨다고 했는데 또 어떻게 공략을 하셨는지가 궁금합니다. I would say, honestly, overall, I hit the ball really well. I gave myself a lot of putts inside 15 feet, and was able to make almost all of them. I maybe had one putt that was a little longer, like 25, 30 feet. But other than that, I gave myself a lot of good birdie opportunities today. 네, 전체적으로 퍼팅이 다 좋았던 것 같고 15피트 이내에 있던 퍼팅들은 좀 스트로크가 다 좋았던 것 같고요. 하나 지금 한 25에서 30피트 정도 긴 거리 퍼팅이 있었는데 그것도 생각만큼 잘 나왔던 것 같습니다. And then to have 4 birdies in your last 6 holes, what was working well during that stretch to be able to close out the round that strong? 그리고 마지막에도 이제 버디가 계속해서 나오고 있는데 또 어떤 마음가짐으로 임하셨는지가 궁금합니다. I just felt like I got in a really good groove. It's just one of those days I just felt very confident on the course. You know, the ball was going where I was aiming. I was hitting the numbers I wanted to. I was reading the greens well, which I haven't been able to do all year. So it was a lot of fun. It almost makes me want to not stop the round and just start with the second round right now, because that's just how good I feel no matter how tired I am. It's just one of those days where everything just kind of falls into place. 네, 오늘 전반적으로 흐름을 잘 탔던 것 같고 경기 내내 자신감이 좀 있었던 것 같습니다. 그래서 제가 공략한 대로 공이 잘 날아갔던 것 같고 그린에도 잘 떨어졌던 것 같습니다. 특히 그린 플레이가 좀 제가 많이 집중했던 부분인데 잘 나왔던 것 같고요. 정말 오늘이 끝난 게 아쉬울 만큼 바로 2라운드를 시작하고 싶을 만큼 아직도 에너지가 넘치고 너무나도 기분 좋게 플레이를 하였습니다. Alright, we will open it up to questions in the room. 네, 그러면 질문 받겠습니다. 네, 스포츠 W 임재훈 기자라고 합니다. 앨리슨 리 선수가 지난해 이 대회에 나와서 첫날 4언더파 68타를 치고 톱10으로 이 대회를 끝냈었는데요. 한국에서 하는 경기에서 상당히 좋은 모습을 보여주고 있는데 특별히 한국에서 경기를 하는 것이 본인이 생각하기에 좀 맞는다고 생각하는지 또 좀 편안하게 느껴지는지 그런 부분들이 좀 궁금합니다. Alison, last year when you came to this tournament, you scored the first day on the par 4 and also 68 scored, and you finished the top 10. It seems that you are showing very good results during your play in Korea. Is there any reason behind that you have been showing very excellent performance? Yeah, that's a good question. I always feel good when I come over here. I almost had my first win in Korea back when we played at Sky 72. Yeah, and I got a top 10 last year. I don't know, it just seems to be like around this time of year, I feel like my game starts to come into place and fall into place, and
my swing feels good. Like I said, the key today for me was my putting. But yeah, I really like playing over here. You know, I came to Korea a lot when I was younger. Both my parents were born in Korea. So it's nice to come here, eat kimchi every day for food and be able to have a lot of good food and a lot of good memories. 네, 좋은 질문 감사합니다. 제가 한국에서 참 플레이가 항상 잘 됐던 것 같습니다. 거의 첫 우승도 스카이 7에서 할 뻔했었고 작년에도 탑10으로 피니시를 해서 좋았던 기억이 많습니다. 그리고 오늘 같은 경우는 제가 아까도 말씀드렸다시피 주력했던 퍼팅이 좀 잘 들어맞아서 기분 좋게 플레이를 할 수 있었고요. 한국은 제가 또 어렸을 때부터 자주 방문했던 곳이고 한국에 올 때마다 한국 음식이나 김치 같은 것도 매일 먹을 수 있어서 너무나 올 때마다 좋은 경험을 갖고 돌아가는 것 같습니다. 조선일보 민학수 기자입니다. 예전에 한번 앨리슨 리 선수하고 인터뷰를 한 적도 있었는데요. 스카이 72에서 치는 거하고 여기 오늘 코스가 이제 처음 LPGA 대회 코스를 였는데 어땠는지 여기 코스가 뭐 예를 들면 전략적으로 어떻게 치는 게 좋았는지 그다음에 어느 정도의 스코어는 만들어야지 우승 가능성이 있는지 코스에 대한 이야기를 좀 부탁드리겠습니다. So Alison, I think we did an interview before, and I know you have experience playing in Sky 72 golf course, and this Seoul Hills is actually the first to be held for the LPGA Tour. So I just want to ask questions about the course in general. What kind of strategies did you have in mind to attack this course, and also what kind of scores do you think you need to get to win this tournament? Yeah, it's a very scoreable course, as you can see on the leaderboard. Very easy to make a lot of birdies. The greens are rolling very nicely, so, but also the greens are very big. The biggest greens I've ever played in my entire career. So it definitely is going to, you know, play very differently day to day, depending on where the pin is. I mean, there were a few holes today where I hit driver wedge, but if the pin's in the back tomorrow, it could be driver 7-iron. So it's going to play very differently day to day. Other than that, you know, with the rain that came in this morning, the greens were a little bit softened up, so you can be a little bit more aggressive with your approach shots. So yeah, I mean, usually when the greens are pretty soft, you can hit it close and make a lot of birdies. With how big these greens are, the key is to try and get as close to the pin as possible. It's really tough out here if you're on the other side of the green and try and putt. I mean, you can very easily have a 3-putt here. So yeah, I think that's the key, being able to hit your approach shots in the right spot and putt well. 네, 리더보드에서 보시다시피도 스코어를 좀 잘 낼 수 있는 코스인 것 같고 그렇기 때문에 또 버디 찬스가 많이 날 수 있는 코스인 것 같습니다. 그리고 또 지금 제가 커리어상 가장 좀 이 그린 플레이가 가장 큰 것 같아요. 그래서 어떻게 보면 핀 위치에 따라서 매일매일 공략을 다르게 가져가야 하는 것 같고요. 오늘도 아시다시피 드라이버 엣지도 쳤고 이제 핀 위치에 따라서 7번을 쳐야 될 때도 있겠지만 매번 핀 위치를 봐야 할 것 같습니다. 그리고 오늘 같은 경우는 좀 비가 와서 그린이 많이 젖어 있어서 조금 더 공격적으로 좀 어프로치 샷이 필요했던 것 같고 또 가장 관건은 이제 핀을 가장 가깝게 붙여야 쉽게 플레이를 할 수 있을 것 같습니다. 그렇지 않으면 워낙 그린이 크기 때문에 3퍼까지 나올 수 있는 코스가 아닌가 싶습니다. Any other questions in the room? Down here? 오늘 굉장히 잘 치셨는데 전반적으로 스코어가 좋습니다. 오늘 만약에 비가 안 와서 그린이 좀 딱딱하고 프리퍼드로 라인 적응하지 않았다면 평균 스코어가 몇 타 정도 좀 올라갔을까요? So you scored, you caught it very well today, but what was your expectation if, let's say, it didn't rain and the green was not solid? How many scores do you think you have saved more? Yeah, I mean, it would definitely make the course a little more difficult if the greens were firm. A lot more to think about, especially with where the pins are. You know, a day like today, if it's 130 to the pin, you can just play it 130. If it's really firm, you kind of have to communicate with your caddy a little bit and have a little bit of a game plan of where you want to land it and try and use the slopes on the green to get it as close to the hole as possible. So
I mean, it's so hard to say a score or a number. But yeah, I personally don't think, if they firm up by Sunday, I don't think they will be as low. 네, 그래서 사실 그린이 단단했으면 제 생각에는 훨씬 더 어려웠을 것 같고 또 생각도 많이 했었어야 할 것 같습니다. 오늘 같은 경우는 뭐 예를 들어 130이다 하면 130으로 공략했을 텐데 만약에 그린 조금 더 딱딱했다면 캐디와 더 상의해서 어디로 공을 떨어뜨릴지 조금 더 논의를 했어야 할 것 같고요. 수치상으로 좀 드리기는 어려울 것 같습니다만 만약에 일요일까지 그린이 더 단단해진다고 한다면 아무래도 조금 더 어렵게 플레이가 되지 않을까 싶습니다. Any other questions? All right. Thank you, Alison.